చేయాలి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x square plus a square ఫార్మ్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి so when a quadratic expression is given that one convert into either a plus b whole square form or a minus b whole square form a plus b whole square form లో గాని a minus b whole square form లో గాని కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఈ రోజు మనం ఆ స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ పైన అట్లాగే సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు రకాలు మిక్స్ అయ్యి వస్తా ఉంటాయి ఆ మిక్స్ అయ్యి వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ రైట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం evaluate the following integrals evaluate the following integrals first one integral of 1 by x square into root of 1 plus x square dx x square into root of 1 plus x square dx 1 plus x square form is given the form of the integrand is 1 plus x square or a square plus x square is given always take put x is equal to a tan theta here a means 1 a square plus x square formula ఉపయోగించుకుంటే a value is 1 కాబట్టి in this case put x is equal to tan theta so to simplify that integral take x is equal to tan theta because the form of the integrand is in a square plus x square కాబట్టి put x is equal to tan theta dx is equal to secant square theta into d substitute these values in the given integration that is equal to integral of 1 by x square means tan square theta into root of 1 plus tan square theta into dx means secant square theta d theta integral of secant square theta d theta by tan square theta into 1 plus tan square theta means secant square theta secant square theta means secant theta cancel integral of secant theta by tan square theta into d theta it is not in our standard form or basic form standard form of integrals lo ledu basic form of the integrals lo ledu so take some simplification on this one by using the trigonometric ratios take some simplification that is equal to integral of secant theta right as 1 by cos theta into 1 by tan square theta right as cos square theta by sin square theta d so cos theta cancel that is equal to integral of cos theta by what is the denominator sin square theta is right as sin theta into sin theta d cos theta by sin theta means integral of cot theta into 1 by sin means cosecant theta now this one convert into our basic formula integral of cosecant theta into cot theta what is the formula to that one minus cosecant theta plus minus cosecant theta if x is equal to tan theta in that case what is the cosecant theta in terms of x tan theta is equal to x sin cosecant theta ఏమవుతుంది in terms of x so since see here since tan theta is equal to x we take tan theta is equal to x x means x by 1 by using the trigonometric ratios take the right angle triangle here take theta here take the theta the formula to tan theta is opposite side by adjacent side opposite side x so adjacent side 1 hypotenuse 1 plus x square root of 1 plus x from this diagram cosecant theta is equal to cosecant theta means hypotenuse by opposite side so from that diagram minus root of 1 plus x square by x
సింప్లిఫై లైక్ దిస్. సో మన స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో ఉన్నాయా, బేసిక్ ఫార్మ్ లో ఉన్నాయా, ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకి సింప్లిఫై చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఆ సింప్లిఫై చేయడానికి మనం రకరకాల మోడల్స్ మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి, కొన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి, కొన్ని కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. అవి డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం. Try second problem. Evaluate integral of 1 by a square plus x square whole to the power of 3 by 2 dx. Evaluate integral of 1 by a square plus x square plus x square whole to the power of 3 by 2 dx. Simplify this one. This one has also contained the form of the integrand a square plus x square. ఇక్కడ కూడా ఈ ఇంటిగ్రల్ లో కూడా మనకి form of the integrand ఏ ఫామ్ లో ఉందండి, a square plus x. Form of the integrand is a square plus x square. Then notable substitute is x is equal to a tan. కాబట్టి ఇప్పుడు x is equal to a tan theta అంటే right here ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూసుకోండి. Put x is equal to a tan theta. Put x is equal to a tan theta. Dx is equal to a secant square theta d theta. Since tan theta is equal to x by a, tan theta is equal to x by a. Take the right angle triangle. Take theta here. Opposite side is x. Adjacent side is a. Hypotenuse is root of x square plus a square. Substitute each and every one substitute in the given integral. That is equal to integral of 1 by a square plus a square tan square theta whole to the power of 3 by 2 into dx means from this one dx means a secant square theta d. Integral of a secant square theta d theta, a secant square theta by a square is the common. A square whole to the power of 3 by 2 into 1 plus tan square theta whole to the power of 3 by 2 d theta. 2 cancel. A by a cube right outside. A by a. Integral of a by a cube secant square theta by 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta is secant square theta whole to the power of 3 by 2 d. 2 cancel. A by a cube means 1 by a square. Integral of secant square theta by secant cube theta d. Simplify this one. 1 by a square into 1 by secant theta d. 1 by a square into integral of cos theta d. We know the basic formula. Integral of cos theta is sin theta. 1 by a square into sin theta plus c. From this diagram of the sin theta is the formula to sin theta is opposite side by 1. So 1 by a square into x by root of x square plus a square. X by root of x square plus a square plus c. Third one. Evaluate integral of x square plus 1 by x power 4 plus 1 dx. Evaluate integral of x square plus 1 by x power 4 plus 1 dx. Observe this one.
The highest power of numerator is x square. The highest power of denominator is 4. The highest power of. When this type of problems are given, always follow the one particular method. This type of problem. The denominator contain x power 4 plus 1, x power 4 terms. Numerator contain x square times. These type of problems are given, always we follow the one particular method. What is that? Always common in numerator and denominator with x square. Always common x square in the numerator and the denominator. When this type of problems are given, numerator lo denominator lo kuda x square common. So first take the given integral, common x square in the numerator and common x square in the denominator. Integral of x square into 1 plus 1 by x square by common x square in the denominator, x square into x square plus 1 by x square x square both are cancelled. What are remaining? Integral of 1 plus 1 by x square by x square plus 1 by x square it write as 1 by x whole square. Now observe the denominator. Again the denominator is in the form a square plus b square. What is the formula to a square plus b square? The formula to a square plus b square is either a plus b whole square minus 2ab or a minus b whole square plus 2ab. The formula to a square plus b square is either a plus b whole square minus 2ab or a minus b whole square plus 2ab. Which one take here? A minus b whole square plus 2ab తీసుకోవాలా? A plus b whole square minus 2ab తీసుకోవాలా? It depends on the sign of numerator. Numerator లో ఉన్న టర్మ్ యొక్క సైన్ బట్టి మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. 1 by x అదే న్యూమరేటర్ లో ఉన్నటువంటి 1 by x square కి మైనస్ సైన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇట్ హ్యాస్ ద మైనస్ సైన్, then we choose the formula to a square plus b square is a plus b whole square minus 2ab. So ఇక్కడ we know that a square plus b square is equal to a minus b whole square plus 2ab, because the sign of 1 by x square in numerator is plus ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి. According to this formula, simplify the denominator. Integral of 1 plus 1 by x square by x minus 1 by x whole square plus 2 into x into 1 by x dx. X cancel. X cancelling. So write the remaining. That is equal to integral of 1 plus 1 by x square by x minus 1 by x whole square plus 2 dx. Now observe this step. The derivative of x minus 1 by x is available in the numerator. The derivative of x minus 1 by x. What is the derivative of that one? The derivative of x is 1. 1 by x derivative is minus 1 by x square. Minus or minus plus 1 by x. The derivative of this term is available in the numerator. So, a function derivative, a function and its derivative is available. In this case, let that function take as t. ఎప్పుడైతే డెరివేటివ్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందో దాన్ని అనుకోవాలి. Let x minus 1 by x is equal to t. Differentiating on both sides. 1 minus or minus 1 plus 1 by x square into t
dx is equal to dt. Substitute here. Integral of 1 by t square plus 2 it write as root 2 whole square dt. 1 plus 1 by x square dx is dt. Again it convert into our known standard formula. What is that one? We know that integral of 1 by x square plus a square is equal to 1 by 2a into log of, 1 by a into tan inverse of x by a plus c. Here a means root 2, x means c. According to that formula, 1 by root 2 into tan inverse of t by root 2 plus c. With respect to this one, what is t? T is x minus 1 by x. Replace 1 by root 2 into tan inverse of x minus 1 by x by root 2 plus c. Take the LCM with x in the numerator. X to LCM in numerator or x to LCM in 1 by root 2 into tan inverse of x square minus 1 by root 2 x plus c. X square minus 1 by root 2 into x plus c. That is our answer. Right, next problem. Integral of x square minus 1 by x power 4 plus x square plus 1 dx. Evaluate. Integral of x square minus 1 by x power 4 plus x square. Same order. Because numerator contain x square, denominator contain x power 4. So common x square in the numerator and denominator. Apply the same procedure on that problem. Same procedure, same order. Common x square in numerator and denominator. Common x square in numerator and denominator. That is equal to integral of x square into 1 minus 1 by x square by x square into x square plus 1 plus 1 by x square is x square cancel. Integral of 1 minus 1 by x square by x square plus 1 by x square between one bracket. X square, take x square plus 1 by x square in one bracket plus the remaining term 1 x. So this bracket is in the form a square plus b square. What is the formula here? What is the formula to a square plus b square? Because the sine of 1 by x square in the numerator is minus. So take the formula plus. We know that a square plus b square is equal to formula a plus b whole square minus 2ab. Here consider the formula to a square plus b square is a plus b whole square minus 2ab, because 1 by x square will have the sign minus. Minus is not plus formula is good. With respect to that formula, integral of 1 by 1 minus x square by x plus 1 by x whole square plus minus 2 into x into 1 by x. Already plus 1 is there. Plus 1 dx. X cancel. Take the simplification of that one. Integral of 1 by integral of 1 minus 1 by x square by x plus 1 by x whole square minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1 means minus 1. The derivative of this bracket available in the numerator. Let it be. Let x plus 1 by x is equal to 8. What is the derivative of that one? 1 minus 1 by x square dx is equal to d. Substitute here.
integral of 1 by t square minus 1t or 1 square. Integral of 1 by t square minus 1 square t, which is in the form, we know that integral of 1 by x square minus a square dx is equal to 1 by 2a into log modulus of x minus a by x plus a plus c. The formula 2 that it is in the form integral of 1 by x square minus a square. The formula to that one is 1 by 2a into log modulus of x. Here a is 1, x is 3. According to that formula, it will as 1 by 2 into log modulus of t minus 1 by t plus 1 plus 1 by 2 into log modulus of t and t is x plus 1 by x minus 1 by x plus 1 by x plus 1 plus c. Take the LCM in the numerator and denominator with x. X to LCM just to write in the order. Write in the order means first to write x square term, next to write x term, next to write constant term. First to take the LCM with x numerator and denominator. Yeah. After that one, it write as 1 by 2 into log modulus of x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1 plus c. Next problem. Evaluate integral of 1 by x into root of 1 plus x power 9. Integral of 1 by x into root of 1 plus x power 9 is. Don't take in the place of x tan theta because it is not in the form 1 plus x square. Form of the integrand. When the form of integrand is 1 plus x square, then in place of x, take tan theta. But it is 1 plus x power 9 form. Don't take x is equal to tan. How to simplify this one? When this type of problems are given, how to simplify? Observe the here in the denominator two terms are given. One term is in under square root. Another term is outside the square root. In the square root, x has the power 9. But outside the x has the power 1. So, square root లోపల x యొక్క పవర్ 9 ఉంది కాబట్టి outside ఉన్నటువంటి x యొక్క పవర్ కూడా 9 రావాలి. To get the power of this x is 9. To get the power of this x is 9. Multiply and divide with x power 8. X ni x power 8 తో multiply చేసినప్పుడు x power 1 into x power 8, a power m into a power n, a power m plus n. We get x power 9. So in the square root, x has the power 9. So outside the x, I would observe the outside x. To get the power of this x is 9. Multiply numerator and denominator with 9. That is the technique. So inside the square root లోపల x యొక్క పవర్ ఏదైతే ఉందో outside ఉన్న x యొక్క పవర్ కూడా అదే విధంగా వచ్చే విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. So multiply numerator and denominator with x power 8. With x power 8. Multiplying numerator and denominator with x by our convenience. So integral of x power 8 by x power 9. X into x power 8. X power 9 into root of 1 plus x power 9. After that one, always take the expression under the square root take as t. Square root లోపల ఉన్నటువంటి expression ని t అనుకోవాలి. Don't write listen. Suppose let it be take t, we get root t here.
దాన్ని కనుక మనం టీ అనుకున్నట్లయితే రూట్ టీ వస్తుంది. సో సింప్లిఫికేషన్ లిటిల్ బిట్ లెంగ్తీ, రూట్ టీ వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే లిటిల్ బిట్ లెంగ్తీ. టు అవాయిడ్ దట్ లెంగ్తీ ప్రొసీజర్ the expression take as t square because it is in under square root లోపల ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉంది కాబట్టి let it be take t square. Suppose the expression is under cube root లో కనుక ఉన్నట్లయితే let it be take t cube. Suppose 1 plus x power 9 is in fifth root లో కనుక ఉన్నట్లయితే that expression take as t power 5. Fifth root means 1 plus x power 9 whole to the power of 1/5. ఈ డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి 5 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే in the place of 1 plus x power 9 take t power 5. కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఉంటే దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టేక్ యాస్ t స్క్వేర్. క్యూబ్ రూట్ లోపల ఉన్నట్లయితే దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టేక్ యాస్ t క్యూబ్. రియల్ తీసుకున్నా వస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. బట్ సింప్లిఫికేషన్ లిటిల్ బిట్ లెంగ్తీ. To avoid the lengthy procedure, take t square. Let 1 plus x power 9 is equal to take t square. Take the differentiation. 9 into x power 8 dx is equal to 2t dt. I want x power 8 into dx only. X power 8 into. From that one, x power 8 into dx is equal to 2t by 9 dt. Substitute these values in the integral. Integral local substitute. Integral of 1 by. From this assumption, what is the meaning of x power 9? X power 9 and enter 20 only. From that one, x power 9 means t square minus 1 into root of t square. Root of t square means t into dx means x power 8 into dx means 2t by 9 2t by 9 t cancel. 2 by 9 right outside the integral. 2 by 9 into integral of 1 by t square minus 1 square dt. According to this formula, integral of 1 by x square minus a square. Integral of 1 by x square minus a square. According to that formula, it write as 2 by 9 into 1 by 2a. Here a is 1. 1 by 2 into log modulus of t minus 1 by t plus 1 plus 2 cancelling. 1 by 9 into log modulus of, from that one what is t? T square is equal to 1 plus x power 9. Then from that t is equal to root of 1 plus x power 9 minus 1 by root of 1 plus x power 9 plus 1 plus. That is our answer. Do this problem. Integral of 1 by x into root of 1 plus x power n. Same order. But x power 9 is given. Here x power n is given. Integral of 1 by x into root of 1 plus x power n dx. To get x power n here, multiply and divide with x power n minus 1. Multiplying numerator and denominator with x power n minus 1. Because to get x power n here, under square root x power n is given. To get x power n here, multiply with x power n minus 1. Integral of x power n minus 1 by x power n into root of 1 plus x power n dx. Let 1 plus x power n take as t square because it is in under square root. Square root లోపల ఉంది కాబట్టి let
1 plus x power n is equal to take t square. Differentiating on both sides with respect to x. N into x power n minus 1 into dx is equal to 2t dt. From this one, x power n minus 1 dx is equal to 2t by n dt. Substitute here. Integral 1 by t square minus 1 into t into bracket between x power n minus 1 into dx means 2t by n dt. T cancelled. What are the remaining? 2 by n into integral of 1 by t square minus 1 square dt. Same formula. It is in the form integral of 1 by x square minus a. 2 by n into 1 by 2a. A means 1. 1 by 2 into log modulus of t minus 1 by t plus 1 plus. What is the meaning of t? 2 to cancel. What is the meaning of t? T square is equal to 1 plus x power n. కాబట్టి t is equal to root of 1 plus x power n. So 1 by n into log modulus of root of 1 plus x power n minus 1 by root of 1 plus x power n plus 1 plus c. Anish, chapra, Anish. Right, next model. Anish. Ramu sir. సార్ Anish, doubt ఉందా? లేదు ఇందా కెమిస్ట్రీలో అడిగాను కదా. ఓకే ఓకే. Right, next problem. Integral of root of cos x minus cos cube x by 1 minus cos cube x dx. Integral of root of cos x minus cos cube x by 1 minus cos cube x dx. Observe this one. Integral of root of a by b. Root of a by b form is given. So when root of a by b form is given, it write as root a by root b. Integral root of cos x minus cos cube x by root of 1 minus cos cube x. In the numerator, cos x is common. It write as integral of root of cos x into 1 minus cos square x. In the numerator, cos x is common. By in the denominator, the term is in under square. So that variable term always expressed in terms of square. Square root లోపల ఉంది కాబట్టి మన స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అంటే రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఫార్ములానే ఉండాలి. అంటే వేరియబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్. అంటే it write as 1 square minus cos cube expressed in terms of square. It write as cos cube x. It write as how to express this one in terms of square? Cos power 3 by 2x whole. Now take the simplification in the numerator. Root cos x into root of 1 minus cos square x. 1 minus cos square x means sin square x. Root sin square x means sin x. By root of 1 square minus cos power 3 by 2x whole square. Observe this one. Observe that one. The derivative of one function is available in the numerator. ఒక ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్ కంపల్సరీగా వచ్చిందండి. అదేంటో థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. విచ్ ఫంక్షన్ అంటే it gives the derivative cos x into sin x. Clearly the derivative of cos power 3 by
2x is this one. So let cos power 3 by 2x is equal to 10. Cos power 3 by 2x is equal to 10. Take the derivative of this one. X power n, which is in the form x power n. The derivative of x power n is n into 3 by 2 into cos x whole to the power of 1 by 2, n minus 1, 1 by 2 into inner derivative of cos x minus sin x dx is equal to d. So I want root cos x into sin x only. Remaining all terms right in right hand side. Minus 3 by 2 into root cos x into sin x dx is equal to d. So root cos x into sin x dx is equal to minus 2 by 3 into d. Minus 2 by 3 into d. Substitute here. Minus 2 by 3 right outside. Minus 2 by 3 into integral of 1 by root of 1 minus t square d. 1 by root of. It converts into our basic formula. What is that one? Integral of 1 by root of 1 minus x square. Integral of 1 by root of 1 minus x square is sin inverse t or minus cos inverse t. This sin inverse t అయినా తీసుకో లేదా minus cos inverse t అయినా తీసుకో. ఏదైనా ఒకటి. So minus 2 by 3 into sin inverse t plus c or minus 2 by 3 into minus cos inverse t plus c. ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ బట్టి నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి. సైన్ ఇన్వర్స్ తీసుకోవాలా, కాస్ ఇన్వర్స్ తీసుకోవాలా అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆప్షన్ బట్టి. -2 by 3 into sin inverse of t means cos power 3 by 2 plus or minus or minus plus 2 by 3 into cos inverse of cos power 3 by 2 x. Cos inverse of cos power 3 by 2x plus c. Next. Integral of sin power 8x minus cos power 8x by sin power 8x minus cos power 8x by 1 minus 2 sin square x cos square x. Simplify the numerator. Simplify the numerator. Sin power 8x greater sin power 4x whole square minus cos power 4x whole square by denominator. By denominator. Numerator it is in the form a square minus b square. A square minus b square. The form of a square minus b square is a plus b into a minus b. Integral of sin power 4x plus cos power 4x into sin power 4x minus cos power 4x by write the denominator as it is. 1 minus 2 sin square x cos square x. Again take the simplification of numerator. Numerator simplify cheyandi. Integral of sin power 4x is write as sin square x whole square plus cos square x whole square. Put in one into sin square x whole square minus cos square x whole square by denominator 1 minus 2 sin square x cos square x. Again take the simplification of numerator.
First bracket is in the form a square plus b square. What is the formula to a square plus b square? A plus b whole square minus 2a. Second formula, the second bracket is in the form a square minus b square. A square minus b square form is a plus b into a minus b. Write like this. Integral of first bracket. Bracket begin. Sin square x plus cos square x whole square. A plus b whole square. Sin square x plus cos square x whole square minus 2 sin square x into cos square x. First bracket over. Now start the second bracket. Bracket begin. A square minus b square. A square minus b square. According to a square minus b square, write as a plus b sin square x plus cos square x into sin square x minus cos square x by 1 minus 2 sin square x into cos square x dx. 1 minus 2 sin square x into cos. Again take the simplification of numerator. Numerator is simplified daily. Take the simplification of numerator. That is equal to integral of sin square x plus cos square x means 1. Bracket begin. 1 minus 2 sin square x into cos square x into bracket begin. Sin square x plus cos square x is 1. So sin square x minus cos square x by 1 minus 2 sin square x cos square x dx. 1 minus 2 sin square x cos square x 1 minus 2 sin square x cos square x cancels. In the second bracket common minus bracket begin. Cos square x minus sin square x minus is the common. We know the formula to that one. Cos square x minus sin square x formula is cos 2x minus integral of cos 2x dx. It is in our basic formula integral of cos x 2x take as t in your mind. So it convert into cos x. Cos x formula is sin x minus sin 2x by inner derivative of 2x is 2 plus. So మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం థింక్ చేయాలి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ప్రకారం మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయగలమా లేదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలమా లేదా అంటే మరి ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే ఇది ఫలానా మోడల్లో ఉంది అనేది ఫస్ట్ మనం గెస్ చేసుకోవాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో చేయాలా, స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ లో మార్చుకోవాలా, లేదు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ప్రకారం మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలా అనేది మనకి ప్రాబ్లం చూడగానే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూడగానే కనిపిస్తా ఉంటది. న్యూమరేటర్ ని మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములాస్ ప్రకారం స్ప్లిట్ చేసుకుంటారా వద్దు అని. కాబట్టి అలా అనుకోగానే మనం అలా చేసుకుంటూ రావాలి. అట్లా కాకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో 1 + x² ఫార్ములా ఉన్నట్లయితే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో అన్నమాట. అదే డినామినేటర్ లో కనుక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ వన్ ఆల్వేస్ మస్ట్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ either a² + x², a² - x² ఫార్మ్ అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. సో మనకి మోడల్స్ మీద మనకి గ్రిప్ రావాలి అంటే, మనకి ఇంటిగ్రేషన్ బాగా మనం చేయగలగాలి అంటే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేయగలుగుతామో, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎన్ని అయితే చేయగలుగుతామో అంత మనం పర్ఫెక్షన్ అవుతా ఉంటాం. మనం ఓన్లీ విని తెలుగు వదిలేసామనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ ని, ఓకే మనం మోడల్స్ నేర్చుకున్నాము, ఓకే నాకు కొంచెం పర్వాలేదు బాగానే వచ్చింది, మీరేం చేయలేదు. సో తెలుసుకున్నటువంటి మోడల్స్ ని మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద అప్లై చేయగలగాలి. మనం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటూ మనం కనుక వర్కౌట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/sin power 1/2x into cos power 7/2x. Next model, integral of
integral of 1 by sin power 1 by 2x into cos power 7 by 2x. We cannot simplify any using trigonometric ratios. Trigonometric ratios లో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక దాన్ని ఉపయోగిస్తూ డినామినేటర్ మనం సింప్లిఫై చేయలేము. సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. But these type of problems are given. The terms in the denominator must be converted into tan. So denominator లో ఉన్న terms మనం tan గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలం. So sin cos ఇచ్చినప్పుడు tan లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? Sin term must be divided with cos. Cos ఇచ్చినప్పుడు tan లో కన్వర్ట్ చేయడం మనకు కొంచెం కష్టంగానే cot లో అయితే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. So sin cos, this type of problems are given that the terms must be converted into tan. Tan లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే sin term ని cos తో డివైడ్ చేయాలి. Here the power of the sin is 1 by 2. So that term multiply and divide with cos power 1 by 2. Sin యొక్క పవర్ ఏదైతే ఉందో అదే పవర్ cos ను తీసుకొని multiply and divide with that power of the cos. So here the power of the sin is 1 by 2 కాబట్టి by our convenience to simplify that integral, that sin term multiply divide with cos power 1 by 2 because it convert into tan. ఇది tan లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే cos తో డివైడ్ చేయాలి. అయితే cos యొక్క పవర్ ఎంత తీసుకోవాలి అంటే sin యొక్క పవర్ ని ఎంతైతే ఉందో అది తీసుకోవాలి. సో it right there integral of 1 by sin power 1 by 2x by cos power 1 by 2x. సో డివైడ్ చేసావు కాబట్టి మల్టిప్లై చేయండి. cos power 1 by 2x into cos power 7 by 2x. సో sin పవర్ ఎంతైతే ఉందో అంతే పవర్ తీసుకొని cos తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్. Now take the simplification. Integral of 1 by sin by cos tan power 1 by 2x into bases are same and they are in the product form. Bases are same. A power m into a power m. A power m plus k. 1 by 2 plus 7 by 2. 1 by 2 plus 7 by 2. 8 by 2. That is cos power. That cos right in the numerator. 1 by cos power 4x means secant power 4x. Integral of secant power 4x by tan power 1 by 2x. The derivative of tan x is secant square. So I want the only secant square term in the numerator. So remaining term convert into tan. In secant power 4x, I want only secant square x because the derivative of tan x is secant square x. So tan x యొక్క derivative secant square x కాబట్టి remaining secant square x numerator లో ఉన్నటువంటి remaining secant square x tan లో కన్వర్ట్ చేయండి. అంటే రైట్ integral of secant square x into secant square x by root tan x dx. I want only one secant square x in the numerator. Remaining secant square x convert into tan. How to write? One plus tan square x into secant square x by root of tan x dx. So the derivative of tan x is available. So let it be take t. But tan x is in under square root. Tan x is square root లో ఉంది కాబట్టి to avoid the calculation, tan x take as t square because it is in square root లో ఉంది. tan x is equal to t అని తీసుకున్నా no problem అండి. But ఒక 2 or 3 steps పెరుగుతాయి అంటే అనేవాడు. To avoid the lengthy calculation, tan x take as t square. Secant square x into dx is equal to 2t dt. Substitute here. Integral of 1 plus tan x is equal to t square. Then tan square x is equal to
t power 4 by root of t square t into secant square x dx. Secant square x dx means 2t dt. Dt cancellation. So 2 into integral of 1 plus t power 4 t. 2 into bracket begin integral of dt plus integral of t power 4 t. 2 into integral of t plus integral of t power 4 t power 5 by 5 plus 6. Now take the LCM into 5. 2 into 5t plus t power 5 by 5. T is common in the numerator. 2t by 5 into 2t by 5 into t is the common. 5 plus t power 4 plus t. But t means root tan x. 2 by 5 into root tan x into 5 plus t square means tan x. T power 4 means tan square x. That is your answer. 2 by 5 into root tan x into 5 plus tan x. This type of problems are given so that terms convert into tan. ఒకవేళ కార్డులో కన్వర్ట్ చేస్తేనే తీర్చండి. మీరు ట్యాన్లోకే కన్వర్ట్ చేయాలని లేదు. మీరు కార్డు ఒకవేళ కార్డులో కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకోండి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ sin power 7/2x. sin power 7/2x కార్డులో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మైనస్ సైన్ ఇస్తాం. కాబట్టి sin and cos ఇచ్చినప్పుడు to simplify that one always convert it when they are in product form. La sin and cos product form లో ఉన్నప్పుడు sin and cos ప్లస్ లో ఉన్నప్పుడు కాదండి ప్లస్ మైనస్ లో ఉన్నప్పుడు trigonometric ratios ప్రకారం సింప్లిఫై చేయాలి. When sin and cos are in product form and they are in denominator లో ఉన్నప్పుడు that terms convert into tan. Right, another problem on the same model. Evaluate integral of integral of 1 by cos power 3 by 7x into sin power 11 by 7x 1 by cos power 3 by 7x into sin power 11 by 7 sin power 11 by 7x. Do like this same procedure. So sin and cos are given in product form and they are in denominator. Sin and cos product form lo unde andulonu particular ga denominator lo unde kabatti that terms convert into tan. So tan la convert cheyali ante sin ni cos to divide cheyali. Ikkada the power of the sin is 11 by 7. So multiply and divide with cos power 11 by 7. Right, like this. Integral of 1 by sin power 11 by 7x by cos power 11 by 7x into multiply and divide cos power 11 by 7 into another cos is there in the denominator. What is that one? Cos power 3 by 7x. Simplify that one. Integral of 1 by sin by cos means tan x whole to the power of 11 by 7 into a power m into a power n according to a power m into a power n formula a power m plus n 11 by 7 plus 3 by 7 11 plus 3 14 by 7 14 by 7 means cos square x. So 1 by cos square x is secant square x. Right in the numerator. Integral of secant square x by tan x whole to the power of 11 by 7. Okay, the derivative of tan x is available in the numerator. Tan
Next element okay. Then T అనుకోవాలి. But to get lengthy, to get avoid the lengthy calculation, take tan x is equal to t power 7 because seventh root of tan is given. Seventh root of tan is given. To avoid the lengthy procedure, ఏదో t అని చేస్తానంటే చేయండి, నో ప్రాబ్లం అండి. t అని చేసినా సరే మనకి ఈజీగానే వస్తుంది. Let tan x is equal to t power 7. Secant square x dx is equal to 7 into t power 6 d. Substituting here 1 by tan x ante t power 7 whole to the power of 11 by 7 into dx means secant square x dx means 7 times of t power 6 d. 7 cancel. Right outside the 7 into integral of t power 6 by t power 11 t power 6 by t power a power m by a power n, a power m by a power n, a power m minus n. అంటే 7 into integral of t power minus 5 according to basic formula integral of x power minus n. What is the formula to that one? 7 into t power minus 5 plus 1 by minus 5 plus 1 plus 6 minus 7 by 4 into t power minus 4 plus 6 minus 7 by 4 into what is t? T power 7 is equal to tan x. T power 7 is equal to tan x. What is t? From that one t is equal to tan x whole to the power of 1 by 7. Tan x whole to the power of 1 by 7 whole to the power of minus 4 plus a power m whole power m. So minus 7 by 4 into tan x whole to the power of minus 4 by 7 plus 6. Tan x whole to the power of minus 4 by 7 plus 6. Right, next problem. Integral of 1 by 1 plus root x into root of x minus x square dx. Integral of 1 by 1 plus root x into root of x minus x square dx. So ఇక్కడ x కామన్ తీసామనుకోండి రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x. ఆ 1 మైనస్ x ని రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. x కామన్ తీస్తే రూట్ ఆఫ్ x మైనస్ x స్క్వేర్ లో x కామన్ తీస్తే x into root of 1 minus x. That x right as root x whole square. 1 minus x square form లో ఉంది. root x ప్లేస్ లో మనం sin theta తీసుకోవచ్చు. root x is equal to sin theta అయినప్పుడు x is equal to ఏమవుతుందండి sin square theta. So put x is equal to sin square theta. Put x is equal to sin square theta. Then dx is equal to 2 sin theta cos theta d theta. Since x is equal to sin square theta కాబట్టి sin theta is equal to root x. By our convenience it write as root x by 1. Take the right angle triangle. Here take the theta. Opposite side root x, hypotenuse 1. Adjacent side root of 1 minus root x whole square. So take the given integral. Given integral is equal to integral of 1 by 1 plus root x into root of x minus x square dx. x ఉన్న చోటల్లో sin square theta రిప్లేస్ చేయండి. Integral of 1 by
1 plus sin theta. Root sin square theta means root sin square theta means sin theta into root of sin square theta minus x square means sin power 4 theta into dx means 2 sin theta cos theta d theta. That is equal to 2 sin theta cos theta d theta by 1 plus sin theta into sin square theta is the common. And root sin square theta means sin theta into root of 1 minus sin square theta. Root of 1 minus sin square theta. Sin square theta common. Integral of 2 sin theta cos theta by 1 plus sin theta into sin theta into cos theta d theta. Sin theta cos theta sin theta cancel. 2 into integral of 1 by 1 plus sin theta d theta. Already explained this model. Suppose the denominator contains 1 plus sin theta form. Multiply and divide with 1 minus sin theta. 2 into integral of 1 minus sin theta by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Multiply and divide with that one. Simplify this one. 2 into 1 minus sin theta by 1 minus sin square theta cos square theta d theta. Split it. 2 into 1 by cos square theta d theta minus integral 2 into integral of sin theta by cos square theta d theta. That is equal to 2 into integral of secant square theta d theta minus 2 into integral of sin by cos means tan theta secant theta d theta. 2 into tan theta minus 2 into secant theta plus 6. 2 common is 2 common is tan theta minus secant theta plus 6. According to this one, this word, 2 into bracket. Tan theta means root x by root of 1 minus x. Secant theta 1 by root of 1 minus x plus 6. That is equal to 2 into root of 1 minus x LCM. X minus 1 plus. Okay, రండి రేపు ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదే కాన్సెప్ట్స్ మీద టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ రోజు మీరు అసైన్మెంట్ లో మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మెటీరియల్ అప్లోడ్ చేశారు వాట్సాప్ నెంబర్. మీ వాట్సాప్ నెంబర్ కి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మెటీరియల్ అప్లోడ్ చేశారు. ఆ మెటీరియల్ లో ఎక్సర్సైజ్ 1 లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 to 65. ఎక్సర్సైజ్ 1 లో మీరు ఎక్సర్సైజ్ 1 తీసుకుని 1 to 65 ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు అసైన్మెంట్ గా మీరు వర్క్ చేస్తారు. ఆ 1 to 65 మీరు ట్రై చేయండి. ఆ 1 to 65 కి ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నారు, దానికి సంబంధించినటువంటి హింట్స్ కూడా ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి మీరు ఫార్ములాస్ చదివి ఈ చెప్పినటువంటి మోడల్స్ బట్టి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ 1 to 65 ఎక్సర్సైజ్ 1 బై ట్రై చేయండి. ట్రై చేయడానికి డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నా వాట్సాప్ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేసిన ఆన్సర్ ని పోస్ట్ చేస్తాను, లేదా ఫోన్ చేసినా సరే నాకు ఇలా పలానా డౌట్ ఉంది సార్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీరు ఎస్ఐ 1 to 65 ఈ రోజు ఎక్సర్సైజ్ 1 కంప్లీట్ చేయాలి. సార్ రాము సార్ రాము సార్
అని మెసేజ్ నేను బ్లాక్ చేస్తాను రాము సార్ సార్ ఎస్ఆర్కే సార్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పిల్లలకి అడగండి. రే బాడి దీపక్ దీపక్ బాడి దీపక్ కేదార్నాథ్ సార్ ఎవరు లేనట్టున్నారండి. ఓకే నేను లీవ్ అవుతున్నాను. ఓకే సార్.